is putting every effort lórí ọ̀rọ̀ insecurity. I don't think a lot of Yoruba people agree with the president on that. Pé ọ̀rọ̀ security yẹn is not doing anything to make it reduce and to make it something that a lot of us, will eventually not get worried. But apart from ìrù ẹkùn tí olóyè dálẹ̀ tí gbogbo wa tá à ń gbọ́ lójoojúmọ́, ìrù ẹkùn kò ń ṣe ìrù ẹkùn nìkan ni ó operate nínú Nigeria as a security. We still have the formation of the military, the police, the navy, and many other agencies. Okay, I think the audio is back now. We still have a lot that are doing their best láti make sure pé the insecurity is tackled on a daily basis. Tá bá wo ìgbà tí Buhari wà níbẹ̀ àti ìgbà tí President Tinubu wà níbẹ̀, there has been changes with the military formation. Àti rí àwọn ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀, even if it's not fully working. We have seen that the military architect of Nigeria is different. And this will take me to what I was going to say yesterday. The current administration in Nigeria has changed. I'm just putting a Google search quickly. Nigeria is implementing its largest military expansion in recent times. The largest military expansion in the history of Nigeria is currently what the government is doing today. They have literally, or what he authorized, the recruitment of 28,000 additional soldiers. 28,000 is a small number for a country of the population of 200 million, but it's an addition to what we have already. They increase the army structure from 8 divisions, we now have 12 divisions to combat the widespread terrorism and banditry. I want us to follow the conversation and forget about the messenger. I am the messenger. Èmi ni mò ń deliver message. Ẹ má worry nípa ẹ lọ dìbò fún Tinubu, ẹ má dìbò fún Tinubu, ẹ̀yin fìyẹn sílẹ̀. But ẹ jẹ́ ká pick message tí mò ń release síta yìí. In as much as everybody is still hungry, a lot of things are not working. Perfection has not been played with the government for 3 years to 4 years. Àwa náà ti condemn government yẹn, àti pé Nigeria ní zoo, àti ní kò ṣiṣẹ́. All that has not left the table. Kò tí kúrò lórí table. The country has not given us the hope that we want as Yoruba people in Nigeria today. The country has not given us the kind of respect as a citizen so that a lè gbayì ju bá a ṣe wà lọ lénìí, especially àwa ìran ọmọ Oòduà, ìran ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. So I want you to listen carefully, because maybe sometimes if I share program, I might go a little bit wild and maybe you are missing the message, or maybe I go too fast and the message does not seem to be clear to you. But sometimes we try láti bring message here down to your own understanding. Let's look at it this morning. Torí àwọn kan ti dé láàárọ̀ báyìí. Tẹ́ bá wà ní New Zealand, Australia, àwọn tí wọ́n láàárọ̀. Báwa ṣe wà lálẹ́, àwọn tó wà ní America ti wà ní ìrọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní alẹ́ ní Nigeria ní aago mọ́kànlá fi lọ lù ó kù ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Different time zone, different countries, different people. Now, we are already in 2026 and we have an election that either it is going to be perfect or not, going to be contested by 3 political parties.
APC. Well, PDP is no longer a political party because they have now moved out of PDP and they are now become ADC. So we cannot say any PDP. PDP is a dead party. After what is ṣèjọba for 16 years, the PDP is no longer an important political party in Nigeria today. So they are using the platform of the ADC. And we also have the Kwankwaso stroke Peter Obi. I believe their political party, Kasha Sokwe, the northern part of Nigeria. So, and we only have 5 months. Are we saying in reality pé fair election? I'm just asking the question. Is it that fair election rárá fẹ́yìn tí ẹ ní President Tinubu kọ́ ló kàn again for second term? Is it that pé fair election yẹn ni àbí President Tinubu là fẹ́? Èwo nu méjèèjì? Which of it that is it that we don't want? We don't want the election, or we don't want President Bola Tinubu? I'm asking a question now. Ṣé President Tinubu ni a fẹ́ àbí election yẹn ni a fẹ́? Because whether we like it or not, the election will be held in 5 months from now, and there will be a winner after the election has been done. Whether the election will be perfect or imperfect by the body that is known to conduct the election, known as INEC, an election will be held in Nigeria next year. So if you are still a Yoruba man, ẹ má bínú pé òyìnbó ń wọ láàrin méjì ẹ̀, tẹ́ bá sì jẹ́ ọmọ Yorùbá obìnrin, àgbàlagbà, diaspora, non-diaspora, àwọn ò ní right láti vote nísìn, because diaspora of ní opportunity láti vote. These are part of what they've done láti fi make sure pé ìbò tó máa wá láti diaspora tó mọ̀ pé àwa ànílé wọ̀ lè fún wa lówó ká gbà, a lè gbàgbàdo lọ́wọ́ wọn, a lè gba gúgúrú lọ́wọ́ wọn, bẹ́ẹ̀ bá fún wa lẹ́pà nígbà, àwa máa lọ with the candidate ta believe pé ó máa ṣe. But láàárín àwọn candidate tí wọ́n pé mẹ́ta lálẹ́ yìí, a ní Peter Obi, a ní Tinubu, a dẹ̀ ní Atiku. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí láàárín oṣù 5 wọ́n máa wá sọ fún yín pé ẹ wá dìbò fáwọn. Ṣé n tí ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní South West of Nigeria, ṣé n tí à ń sọ nísìnyí pé a ní dìbò rárá, a fẹ́ dìbò, àbí a máa dìbò but a ní fi ìbò wa fún President Tinubu látara àwọn ìgbésẹ̀ tí President Tinubu gbé àtara nǹkan tó sọ pé òun máa ṣe fún wa tí kò dẹ̀ tí ì ṣe àbí tí kò tẹ̀ ṣe rárá láàárín ọdún 4. This is not a state election. Kò ń ṣe gómìnà ni à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn. Let's go back to what has played out in Osun State as an example. Osun State is a test of the voice of the people on the state platform. Tá bá wo population ni tó wà ní Osun State, Osun State of Nigeria, kí ni total population tó wà ní state yẹn as at 2026? Let's quickly see if we can get the data. Ó ká tẹ̀ mú lọ sí 2024, just because wọ́n lè máa ti update data yẹn. According to the AI overview, the estimated population of Osun State in Nigeria is approximately 4.2 million, or thereabout 4.7 million people, based on various projections and historical census, because Nigeria has not conducted a full national census since 2006. The last time Nigeria conducted census was 2006.
And we have known now that gbogbo ọ̀rọ̀ censor yẹn àti clear fáwọn ọmọ Yorùbá in many of our broadcasts in the past that whenever you are talking about censor is what a government needs to decide ládùúgbò yìí wọ́n need the resources báyìí wọ́n need the infrastructure báyìí wọ́n need the kan báyìí wọ́n need the kan báyìí. But when we were meant to be given a proper adequate censor, that censor was rigged by the British in the time of election in 1959. Wọ́n rig election, apart from the rig election, wọ́n rig in tó ń pè ní censor yẹn. Rigging of the censor, it's what has been. I'm trying not to speak too much English. Kó lè bá yá àwọn èèyàn wa tí mò ń bá sọ̀rọ̀. Censor tí wọ́n rig yẹn, òun ló fún àwọn North ní privilege láti lè máa jẹ́ kó yé gbogbo wa pé àwọn làwọn ní numbers. Àwọn gangan ni àwọn pọ̀ ju gbogbo wa lọ. Britain ló ṣe yẹn, and they were perfect on that, and they were able to do it successfully. Because Britain láti ṣe yẹn láti fi nọ́ọ̀kì àwọn bàbá wó lọ́wọ́ àtàwọn tó kù tọ́jọ́ fẹ́ lọ contest fún election ní 1959. So the 1959 campaign did not start in 1959. It actually started in 1957. 57-58 ní Lancaster House. Mo ti lọ síbẹ̀ rí, kò ń ṣe nínú ilé, but níta ẹ̀ mo ti fi building yẹn wọ̀nyí, mo ti ṣe live broadcast níbẹ̀ tí mo ṣàlàyé fún yín pé this is the building that decide the fate of Nigeria becoming an independent country from that period, leading to an election, leading to who became or become the person that has held the power. I want us to listen carefully. Torí, it takes time to put out this kind of analysis so that kó lè bá yé wa. Ibi bá yóò ń ṣe ẹ̀kọ́ àtàkàrà. Ibi bá yóò ń ṣe ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ tó ń sọ. Ibi bá yóò ń ṣe ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá. Ẹni bá jókòó sí bíbáyìí, ó gbọ́dọ̀ lè mú nǹkan mẹ́ta kúrò ní bíbáyìí tó máa fi lọ defend Nàìjíríà dá kò dá. President Tinubu ní ká dìbò fún, ká má dìbò fún. Nobody's going to force you to vote for him. But the right option lórí table lálẹ́, just as when they were negotiating Nigeria in 1957, 1958. The British knew. So let's go back to Osun State. Ká end up conversation Osun yẹn. 4.2 million Osun citizens have decided that they want Adeleke again. Right? Very good. I'm pleased, I'm happy. Pé inú mi dùn pé ẹni tẹ́ fẹ́ yẹn lẹ́yàn. But ǹjẹ́ yìí ti wá mọ̀ lálẹ́, ǹjẹ́ ti gbọ́ pé gọ́vnọ̀ tí ó jẹ́ gọ́vnọ̀ yẹn ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì wà, kò ń ṣe ilẹ̀ Yíbò, kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá. So the governor of Osun State is still part of Yoruba land. It's still part of the southwest of Nigeria. So whether you vote for APC or you vote for Accord Party, what you have done is you have voted for a Yoruba man in the state. So why do you now want to pull down another Yoruba man in the federal? Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa o. Ọ̀rọ̀ làákàyè ni mò ń sọ o. Ọ̀rọ̀ làákàyè ni mò ń sọ. Ó lè má dùn létí ẹ̀yin torí I am the messenger. But message yẹn gangan ni kẹ́yìn ṣáà máa mú lọ. Kẹ́ lọ play pẹ̀lú ẹ̀. You have conducted an election. You have done everything to make sure that wọ́n ní rí gẹ̀. Ẹ ṣe fídíò kó dàbí tó ti ń gbowó gan, wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn kan, wọ́n gbowó sókè, owó tí APC fẹ́ fún lò léléyìí o ànígbà. And if that election was going to go for APC, nobody will be able to reject whatever the outcome would have been. All them as of any pé kẹ́ lọ sí court. But because President Tinubu
knows very well that 5 months to an election, he needs all Yoruba land to be on his side. Farabalẹ̀ kẹ́gbọ́. President Bola Ahmed Tinubu knows very well that if he fails to allow Osun people to decide their fate, tọ́wá lọ lo màgòmágó, kọ́ lọ lo agbára federal, which he can do. They can use the power of the federal. Olúkálùkù yín kọ́ máa ṣe analysis náà, kọ́ máa pariwo ni. Davido kọ́ máa sọ fún Trump, kò sí nǹkan kan tí Trump máa ṣe, because Trump fúnra rẹ̀ ó fẹ́ràn President Tinubu. Evidence wà tẹ́ bá fẹ́ ní ká mú jáde. And in the history of America, government tó bá máa favour àwọn náà làwọn náà máa tò lẹ́yìn. America àti Britain will have issue in Nigeria based on ibi tó olúkálùkù wọn bá fì sí. Tí Britain bá náà ń fì sí ibi táwọn náà ti wà, America máa sọ fún wọn pé ibi tí South West wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn làwọn fì sí. Because nígbà tí Buhari wà níbẹ̀, I'm sure pé tó bá tẹ̀lé kí wọ́n fún America láyè pé kó wá bọ́ǹbù àwọn agbésùmọ̀mí, wọ́n fún wọn láyè. Àbúrò mi ò yé nísìn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n fún wọn láyè ni, àti ṣe díẹ̀ láàrin pé àwọn agbésùmọ̀mí tó wà ní Sokoto tí America lọ blow ní December níjọ́ Christmas. But because Yorùbá man ló wà ń bẹ̀ nísìn, ó fún America ní green light láti àtàkì àwọn agbésùmọ̀mí. But Buhari ò ever fún anybody ní green light, and Britain was probably happy with that. Now, let's read what came out from the presidency about 10 hours ago. And this is from the Twitter handle or the X handle of President Bola Ahmed Tinubu. This Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Bí a bá ní ọ̀kan tó fẹ́ reach out sí wa, tẹ̀ ní kankan tẹ̀ fẹ́ béèrè, àbẹ̀fẹ́ send kankan sí wa, +4475 94050 979. Ìyẹn ni nọ́mbà ilé-iṣẹ́ wa. +44 kóòdì UK nìyẹn. WhatsApp or ẹ bá pè mí direct, á jẹ́ pé ẹ̀ ń pè láti ìta, ẹ gbọ́dọ̀ fi kóòdì sí. Àwọn tó bá wà nínú ilé, àwọn ò ní di kóòdì. +4475 94050 979. And every time tí a bá fi details síta, tá a bá fi details wá síta pé ẹ donate fún ilé-iṣẹ́ wa, it is a voluntary donation. Let's go back to the discussion. The re-election of Governor Ademola Adeleke in just concluded Osun election is a fitting assurance that democracy will continue to flourish in our country under the All Progressive Congress administration. I called Governor Ademola Adeleke earlier today to congratulate him on his election victory in Osun State. His victory once again confirmed the confidence the people of Osun State have in him. Now, I want us to take note of that word, that àwọn ará Osun State believe in Ademola Adeleke Imole, and they have gone out and given him his vote. That is a state of 4.5 million. Now, let's quickly go back to kí ni Adeleke gangan fẹ́ for 2027 at the federal level. Ẹ̀yin ọmọ Osun State, ẹ súnmọ́ bí báyìí kẹ́ wá gbọ́ mi. Ẹ̀yin ọmọ Ogun State, ẹ súnmọ́ bí báyìí wá gbọ́ mi. Ẹ̀yin t'Ọ̀yọ́ State, ẹ wá gbọ́ mi. Èkìtì, Kwara, Kogi, Lagos. Àbọ̀rọ̀ wòye yín nísìn. I want you to come and listen to me, because your governor has literally said something today. This is your governor for second term, just as President Tinubu will come back for second term, because it's the only best option on the table in less than 5 months to a very, 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 very important election again in the history of Nigeria. And if we, the Yorubas, decide that we are not going to give President Tinubu the support, that means that we are literally failed as Yoruba people. Because under the late Muhammadu Buhari, as bad as he is, with no proper qualification,
to have been a president. We know that they just managed to put, record of whatever. Because Buhari told us that he couldn't find the school certificate, the military have lost it, blah, 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 blah. Yet, Buhari run Nigeria for 8 years after he has killed democracy during his military regime. Owa wagbada, wagbagada silorun, odi good man. But Buhari's family in the north, Buhari's people never at any point attacked Buhari for all the wrongdoing, especially àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn ajínigbé, àwọn apààyàn tó kó sí àárín wa tó ní kó máa ṣe wá mọ́ṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí. Someone's wife was kidnapped in Friday. Details yẹn lélẹ̀, audio yẹn màá play in a minute. Arákùnrin yẹn pè mí látẹ̀kọ́, kò get me, ó fi message sílẹ̀. This message is for those that are against what Igboho is doing under President Tinubu assurance that Igruekun will succeed. Under àwọn ọba wa that a state police will come in. Ní Ọbáfẹ́ Owódé local government, wọ́n ti jí èèyàn méjì gbé níjọ́ Jímọ̀, ìjọ́ Friday, èní ní Sunday, less than 72 hours ago. And let me play the audio. Fẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok, ẹ fún mi ní few seconds, I come back. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, this audio that was sent, okay, no, I think it will be reversed. Ẹ má bínú. I think I will pick it up from here. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, mò ń padà bọ̀. Màá wá lọ play audio yẹn náà fẹ́yìn náà kẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok, ẹ̀yin máa ṣe just another 30 seconds. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ díẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà lórí YouTube káwọn náà gbọ́ audio yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube tí ẹ̀ ń condemn Koikimedia, tẹ́ ń sọ fún mi pé n tí agbédání kò ń ṣòun ní nísìn, bla 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 bla. Ẹni tí wọ́n yìnbọn fún, wọ́n ti fún mi ní information pé ó ń response sí treatment ní Ìlọrin General Hospital tó wà. Ẹ rántí pé àfihàn náà síta láìpẹ́ pé wọ́n jí ọmọ 14 years old gbé. Ọmọ 14 years old yẹn nísìn wọ́n ti gbà padà. Ìyá wa kan sì ń pè mí l'Amẹ́ríkà, bàbá 70 plus tó gbowó lọ fáwọn agbésùmọ̀mí, wọ́n jí bàbá yẹn mọ́lẹ̀, wọ́n gbowó, wọ́n fi bàbá yẹn sínú lébẹ̀, wọ́n ti rí bàbá yẹn gbà láti June. All this is happening, but nígbà tí kò ń ṣe family wa, it is very easy to condemn that President Tinubu must continue. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, ẹ já gbọ́ díò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Ayọ̀mídé Aláró, ọmọ Èkìtì ni mí. Èkó ni mò ń gbé, Èkó náà ni mo dẹ̀ ti ń hustle. So ìyàwó mi ni wọ́n kidnap ní ọ̀nà Arápákó, between Arápákó and Abẹ́òkúta. Wọ́n kidnap ìyàwó ẹ̀ ní Arápákó ní ọ̀nà Abẹ́òkúta, ọ̀nà ọ̀gọ́mọgbà tí mo bá sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́dọ̀ yẹn padà lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Ayọ̀mídé Aláró, ọmọ Èkìtì ni mí. Èkó ni mò ń gbé, Èkó náà ni mo dẹ̀ ti ń hustle. So ìyàwó mi ni wọ́n kidnap ní ọ̀nà Arápákó, between Arápákó and Abẹ́òkúta Old Road tó lead sí Ìbàdàn. Arápákó and Abẹ́òkúta Old Road. Ó kúrò ní New Thursday, ọ̀sán máa ń bá àwọn ṣe content creation. All right. At least I ti gbọ́ a bit of that audio. The full part of that audio, bóyá later, àmà láǹfààní àti gbọ́. This is when I am still shouting and many people are condemning why ó ṣe jẹ́ ìwọ Koiki and all these that you are saying. That for us is nothing more than the fact that it's not going to change anything tá à ń sọ. Nítorí pé in tá à ń sọ yẹn, ẹ má wọrí nípa àwọn ọmọ Ìgbò tó ń kọ́mẹ̀ntì yẹn, ọmọ àlè ni wọ́n máa ń fi ipá, wọ́n máa fi ń jí bàbá wọn lórí bed àti ìyá wọn, wọ́n lè fi family wọn ṣòwò. So àwọn wà pain, they are pain that àwa Yorùbá tí a gbọ́n jù wọ́n lọ,
torí Awólọ́wọ̀ gbọ́n ju bàbá wọn lọ, ìrántí ilẹ̀ Yorùbá tèmi agbọ́n jù wọ́n lọ. And the fact that they are crying makes nothing, because Tinubu máa padà wọlé and they are gonna do nothing to that. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó bí dànù, gbogbo wọn ni mo sọ, tó máa da ilẹ̀ Yorùbá rú. Wọ́n lè lọ da East rú, tó bá bí wọn da after the election, come make any attempt. Mo rí gbogbo àwọn videos wọn tó ń ṣe, gbogbo àwọn videos wọn tó ń ṣe pé tí election yẹn bá tó bá favour Tinubu tán, àwọn máa ṣe jàǹbá tó pọ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá. À ń dúró dè wọ́n nígbà yẹn. Ìta máa ṣe abẹ́kùn wa ló wà. Yorùbá ló gbọ́n nínú, ló gbọ́n níta. Ẹ̀yẹn má bá wọn jà, ẹ̀yẹn má bá wọn sọ kankan. In tó fẹ́ wá ṣe yẹn lórí ilẹ̀ wa, tí wọ́n ń gbé, tó ń ṣòwò, tó ń bímọ, tó ń rẹ̀ sí, tó ń ṣoríire, tí a wá ń sọ fún wọn ọmọ Yorùbá pé Tinubu ni ó ń padà bọ̀, tí ọmọ Ìgbò wa ń jẹ́ kó yà wá pé tí Tinubu bá wọlé àwọn máa da South West rú. À ń dúró dè wọ́n nígbà yẹn, torí ọwọ́ òfin á mú yín. Bọ̀kọ́wọ́ òfin tó mú yín, in ta máa ṣe fún yín, àwa gbé sínú kun wa. Ẹ mọ tó ń pè ní Yorùbá, ẹ mọ tó ń pè ní ọmọ Oòduà, torí pé ẹ lè wà láàrin wa tí ẹ ń ṣe jàǹbá fún wa lójoojúmọ́ ta dákẹ́. Torí tẹ bá ń gbọ́ fake product ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà, Ìgbò ló ń ṣe fake product tó ń pààyàn jù. Àwọn ni fake product ló bà ayé wọn jẹ́. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí, àwọn wà nínú igbó, wọ́n wà nínú ilé kan tó ń rọ wine, tó ń rọ oríṣiríṣi nǹkan. Kò sí fake product tí wọ́n ti gbé wá sínú Nàìjíríà títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So tí wọ́n yẹn àbọ̀ abà ni. Ara tí state police máa ṣe, ó máa dín pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi. Kò ń ṣe Ìgbò nìkan, àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi tó ń lo ilẹ̀ Yorùbá láti fi commit crime. So fẹ́yìn tí ẹ̀ ń sọ pé kò sí kankan, ẹni tí wọ́n gbéyàwó ẹ̀ nísìn àti ẹni tí ìyàwó ẹ̀ lọ bá ṣiṣẹ́, wọ́n wà nú gbó báyìí nísìn. Àfikọ́ ọba Elédùmarè kó tú wọn lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé tí ìrù ẹkùn bá wà káàkiri ní gbogbo ẹ̀ka ilẹ̀ Yorùbá, ó máa difficult láti jíyàn gbé. But nítorí pé kò tí wà in full operation dáadáa tán, wọ́n sì ń tò ní state kankan, ní local government kankan. Láìpẹ́ láì jìnnà mo dẹ̀ mọ̀ pé bàbá Tinubu máa ṣe kíni, wá fún wa ní state police yẹn. Now ẹ jẹ́ ká padà. Fẹ́yìn ọmọ Yorùbá, Yorùbá ni bàbá yìí. Even though tó bá lẹ́jẹ̀ Ìgbò díẹ̀ lára, ọmọ Yorùbá ni. Inú Ọ̀ṣun state àwọn ọmọ Yorùbá ló dìbò fún. Ọmọ Ìgbò kọ́kọ́ ló dìbò fún kíní o bàbá yìí. Ẹ̀yin Yorùbá lè dìbò fún Adeleke. But Adeleke ti wá jẹ́ kí àwa mọ̀ nísìn pé gbogbo bẹ́ ṣe dìbò fóun o, ẹ má yẹ ti Tinubu o. Ṣé mọ̀ pé ó ṣò pé làákàyè ọmọ Yorùbá ni bàbá yìí. Àwọn èèyàn mọ̀ tó ń pè Yorùbá, torí a gbé Yorùbá nation dání, ká wá lu Tinubu mọ́lẹ̀, ká fọ́ mọ́lẹ̀ ní yányán. 4 + 4 is equals to 8. President Tinubu will complete his second term. Láṣẹ àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Now, let me quickly tell you that excitement, jubilation in Osun State is well deserved. I am happy for every one of you. I'm very happy with Davido. Davido show ọmọkọ lòun, ó dúró ti uncle ẹ̀ pé ẹ ní rig election yẹn. Báwa náà ṣe máa dúró ti President Tinubu nìyẹn. Bí Davido yẹn, torí gbogbo ilẹ̀ like Davido. But ẹ lè sọ pé but Davido kò fẹ́ kí Nàìjíríà kó break. Ìwọ ni wọ́n sọ pé ó fẹ́ kí Nàìjíríà kó break. Davido mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà òun ò ní lè fi gbogbo ẹnu sọ báwa ṣe ń sọ. But within his internal circle, a máa pray fún Nàìjíríà kó dissolve, kó break. But kò ní lè sọ yẹn síta. Is an international A-list star, celebrity gidi ni. Ó wà London nísìnyí pẹ̀lú Kata Efe. Tó fẹ́ ṣe gig, tó fẹ́ ṣe show, and òun náà wà happy. But Davido yìí nísìn, gbogbo ohun tó bá ti sọ sí Tinubu tẹ́lẹ̀, ó gbọ́dọ̀ lọ campaign fún President Tinubu for 2027. Even if he doesn't want to do it. You can see where Yoruba people are the most intelligent people. Baba Tinubu jẹ́ kí wọ́n win ní Ọ̀ṣun state, kò bá wọn jà sí. Ẹ win Ọ̀ṣun state. But ẹ̀yin náà ń padà bọ̀ wá ṣiṣẹ́ fáwa náà. And this is how Davido's uncle was able to tell us
that come after this election, this is how Davido celebrated his uncle victory, and I'm happy for him. He fought hard. Ó ṣù ọ̀pọ̀mọkọ ní Davido. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe jẹ́ ọmọkọ tí mo support President Tinubu. Ó ṣù pé ọmọkọ ní Davido. Kò kí ń ṣọmọ àlè. Àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. Ó ṣù pé ọmọkọ ni kò kí ń ṣọmọ àlè. Ọmọkọ ni. Now, this is how Davido was able to jubilate after the result. Ó ṣubú sílẹ̀, ó táúdà, ó pe Jésù, ó pe Ànábì, ó pe Ifá, ó dúpẹ́. Sherry, that is Davido. That is Davido. Now, coming back to what next after Osun election. After Osun election, the governor has said that òun dúpẹ́ o, pé dìbò fóun. But every single one of you now would have to now go and campaign not against, but for President Tinubu. Tí mọ̀ tó ń bọ̀. Tí ṣe kí ni? Tí mọ̀ tó ń bọ̀. Mo ń bọ̀ o. Even mo rí pé Bàbá Ọbásanjọ́ ti lọ kí Bàbá Adeleke. Congratulations once again. That is Obasanjo visiting Osun State Adeleke. But something has literally played out after this Osun's election. That is another lesson for those Yoruba people that are still against the federal. I am supporting Tinubu for re-election. Èmi kọ́ ni mo sọ. Adeleke, your new governor for the second term, has come out, not just in word, but also in a video, not an AI video, that I will support President Bola Ahmed Tinubu to remain the election, to remain the president come 2027. That means gbogbo ẹ̀yin Accord Party members, you will not be putting your vote for Atiku. Neither would you put your vote for Peter Obi come 2027. I am talking to the 4.5 million Osun residents. Àtẹ̀yin tí ẹ jẹ́ diaspora Osun State, tí ẹ ń wá against èyí tèmi ń ṣe nísìn pé ẹ fẹ́. Ṣé mọ̀ pé governor yín Adeleke ó ti ní gbogbo yín o, Tinubu ní kẹ́dà tẹ̀ka fún, kẹ́ campaign fún. Let's read further. Osun State Governor Ademola Adeleke has said his decision to support President Bola Ahmed Tinubu for a second term in 2027 is based on his belief that the president, as a Yoruba man, àwọn èèyàn mọ̀ tán pé Yoruba. So because I'm pariwo Yoruba nation, now, àfẹ́ Nàìjíríà mọ́, àwa condemn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ láti fi please ta ni. No, ta lè afẹ́ fi please. Ṣafẹ́ fi please àwọn ọmọ Igbo ni, àbá fẹ́ fi please Fulani, àbá fẹ́ fi please British or Britain or America or European or Chinese, àbí àwọn Finland. I am just asking question. Ibi tí wọ́n ti ní Yorùbá, tá bá jà níta, àwa parí ẹ̀ nínú ilé. Nígbà tí wọ́n lọ bẹ̀ President Tinubu, kò kí ń ṣọmọ àlè. Kò tó bá jẹ́ ọmọ àlè ni, kò ní fún Ìgbòho ní freedom. A sọ pé láyé, ṣé gbogbo tí Ìgbòho sọ sóhun ni, àbí ìgbésẹ̀ tí Ìgbòho gbé, àbí báwo ni tí Ìgbòho ṣe jẹ́. But àwọn bàbá tó lọ bá Tinubu sọ̀rọ̀, wọ́n jẹ́ kó yé òun náà pé ìwọ náà ti tẹ àwọn àgbàlagbà mọ́lẹ̀ rí. Ó ti ṣe àwọn àgbàlagbà tí a dẹ̀ dáríjì ẹ̀, because kò ń ṣe pé wọ́n pè mí lórí phone, mo wà lórí ìjókòó, mo gbọ́ gbogbo ohun tí the late Baba Adébánjọ, I'm not here to, because àṣírí lẹ fẹ́, èmi ò gbà àṣírí kankan fún yín jáde. Gbogbo ohun tí mo gbọ́ létí mi, etí yẹn náà ni kó wà. Because when Tinubu came back
to contest for the Lagos State governor. He was not the choice candidate as at the time. Ẹ lọ bèrè padà lọ́wọ́ àwọn tó mọ báwo ni wọ́n ṣe conclude tó fi di pé President Tinubu lè ní òun ni wọ́n lò níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ mọ̀ tó ń pè Yorùbá. Ẹ wá expect mi tó sọrí mi kalẹ̀ sílẹ̀ Oòduà. Èmi á wá jáde ní 5 months to the election. Màá wá ṣẹ̀ wá sọ fọ́mọ Yorùbá pé ìtorí a fẹ́ Yorùbá nation. Ká wá ṣẹ̀ wá gbé Tinubu mọ́lẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá Tinubu náà sọ̀rọ̀ tó gbọ́ sí wọn lẹ́nu tí Ìgbòho fi padà wọnú ilé. So ìwọ tí ò ń sọ pọ́rọ̀ ebi ń pa ẹ́, èmi ò ní ebi ò pẹ́ o. Ọlọ́run á jẹ́ kí ebi yẹn kó má pa ẹ́ mọ́. Kí wọn náà rí tiẹ̀ ṣe nínú Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ làákàyè lèmi ń sọ. Ẹni tó bá yé ló máa yé, kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa yé. Ẹ jẹ́ tún bẹ́ẹ̀ sọ padà lẹ́ẹ̀kan sí. Ọ̀ṣun State Governor Adeleke ó ń jẹ́ kó yé wa pé sẹ́ ní 2027 election tó ń bọ̀ yìí, which is 5 months away, gbogbo 4.5 million citizens of Ọ̀ṣun State, ìbò yín o, Tinubu lẹ máa tẹ̀ fún. Ẹ dẹ̀ máa campaign fún. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọlé. Ṣé mọ̀ why? Tí federal bá kúrò lọ́wọ́ President Tinubu, Adeleke gan máa jẹ gbá ní state ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Tí power bá change kúrò lọ́wọ́ President Bola Ahmed Tinubu, kò ń ṣe Adeleke nìkan, Lagos State máa jẹ gbá. Farabalẹ̀ kó gbọ́ mi, ìwọ tó ń sọ pé ó fẹ́ Tinubu dẹ̀ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́, wàá jẹ gbá. Bébí yẹn ṣe ń pa yẹn, ó ṣeéṣe kó má pẹ́ mọ́ nígbà yẹn, bọ̀ wàá jẹ gbá. Ṣorí ìwọ tó wà lógùn State, tí Tinubu bá lose ọ́fíìsì yẹn come 2027, tí ẹ̀yà míì bá gbà, wàá jẹ gbá. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́yọ̀ọ́, Ṣèyí Mákindé ò lè wọlé, ó fẹ́ fi dàbò rú ni. Ọmọ Yorùbá lòun náà, ó ní right láti contest, but òun fẹ́ fi dàbò rú nítorí pé wọ́n ti da pátì wọn rú tó ń pè ní PDP. Pátì yẹn ò lójútùú, kò lọ sókè, kò lọ sílẹ̀, ó ti wọ́. Ó yá sá lọ sí APN. Mo rí banner tó fẹ́ fi contest as a president of Nigeria. Èmi ò ní kò lè contest, but kò lè wọlé. Ọmọ Yorùbá ni. But tí state yẹn kò bá jẹ́ APC ló padà win ní state yẹn ni o, kò bá jẹ́ party mi ni o, pé state yẹn náà máa jẹgba. Ọ̀ṣun state máa jẹgba, Ondo state máa jẹgba, Èkìtì state, Kwara state, Kogi state, gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá tí a bá lose election yẹn tí President Tinubu bá wọlé, gbogbo ilẹ̀ máa jẹgba. But láì má jẹgba, òun ni Adeleke ṣe sọ fún gbogbo àwọn Ọ̀ṣun state pé a ti win ní ti state wa o, a dúpẹ́, ẹ jẹ́ kémi máa báṣẹ́ lọ dancing, kí máa fi jó, kí máa fi bá yín tún títì ṣe, ká fi jẹ́ kí ayé yín kó dán, kó lè ní wúrà. But tí o bá wá sọ pé o ò fẹ́ Jagaban, ọmọ Ọ̀ṣun state nìyẹn, á jẹ́ pé ìwọ gangan ni ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Torí pé gọ́vnà yín ti sọ nísìn pé torí pé President Tinubu jẹ́ ọmọ Yorùbá la ṣe máa dìbò fún ní 2027. Bó bá hun Igbo kó ní tribalism là ń play, tó bá hun nígbà tí Fúlàní ń play tribalism kò sẹ́ni kankan tó sọ̀rọ̀. Nígbà tí Fúlàní ń play game yẹn for many decades tí wọ́n jẹ́ MKO Abiola wọlé, kò sẹ́ni kankan tó sọ pé tribalism. Ṣé ẹ̀yà kan náà ni wá tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà ni? À kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. Ara táwa ṣe sọ pé ká pín nìyẹn. But àìmáì tí pín wa, a gbọ́dọ̀ fi làákàyè gbébi tó kù dé, torí pé the best option gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìtàlẹ́ yìí, kí n tún kálẹ̀ nǹkan sí. President Bola Ahmed Tinubu, our only option till 2031 to continue until what next? What next? Ẹ̀yin béèrè yẹn, ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ sọ́wọ́ Baba God, sọ́wọ́ Elédùmarè. What next yẹn, that word tí mo fi síbẹ̀ yẹn, that has been the question táwa náà ti kọ́kọ́ béèrè tẹ́lẹ̀. That has been the question tí àwa náà ti ń kọ́kọ́ béèrè tẹ́lẹ̀ pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ after 2031? But a lè máa sọ̀rọ̀ 2031 ká wá fèlì 2027. Torí pé àfẹ́mọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 2031 ká wá lose the short term goal. Òyìnbó máa ń pè nìkan ní short term, mid term and long term. Short term la wà yìí nísìn, kí Tinubu wà níbẹ̀, ká wá máa think about the long term goal which is 2031.
I think that is the best option on the table right now. Let me read that again before we close the audio. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. +4475 94050 Oti fast Joabi. +44 75 94 05 9097. I hope I'm right. +44 75 94 05 0979. Tí ẹ bá wá nọ́mbà mi tì, ẹ lọ sórí website wa, ẹ bá níbẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ọ̀ṣun state governor ó ń sọ fún mi pé kí n sọ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ lọ́ṣun. Ẹ ti dìbò, ẹ ti win. APC ti lose state yẹn, ó ti dọdún mẹ́rin. Tí Nàìjíríà bá sì máa hold. But for now, èyí tó máa hold ni pé ẹ ti ní governor. Governor yìí wá ránṣẹ́ sí mi pé kí n sọ fún yín. Ọ̀ṣun state governor Ademola Adeleke has said, ó ní àwọn sọ pé his decision, intention àwọn, àníyàn wọn, whatever decision bá made ní Yorùbá fẹ́yìn, ẹ bá mi sọ nínú comment section. President Bola Ahmed Tinubu for second term in 2027 is based lórí òdodo, lórí kinní kan tó ń pè ní ọmọ Oòduà, Yorùbá ronú o, gẹ́gẹ́ bí bàbá Ògúndé, is based on his belief that president as a Yoruba man from the southwest deserve the support to consolidate his reforms and infrastructure project in the region. Ṣé kò wá tán báyìí? Ṣé kò wá tán báyìí? Mo ń béèrè ní o. À ń sọ pé Yoruba is not people that you can just gbásimọ́lẹ̀. Yoruba people knows what they are doing. I won't be surprised tí Ṣèyí Mákindé bá padà wá endorse Tinubu. I won't be surprised. I won't be surprised. But for now, kí game yẹn ṣì máa lọ bẹ́ẹ̀. Let's now listen to the video. Kema banenu mi neti gbọ́ the evidence. Let's listen to Adeleke himself. Five and growth under my renewed 5-point agenda. At this point, I must deeply appreciate Mr. President, His Excellency, Senator Bola Ahmed Tinubu, for his strong support for a free and fair election. Mr. President is a son of Osun State, and I hereby reaffirmed my earlier endorsement of him for a second term in the 2027 presidential election. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí, mo gbọ́ Ìgbò tó ń sọ dáadáa, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. And growth under my renewed 5-point agenda. At this point, I must deeply appreciate Mr. President, His Excellency, Senator Bola Ahmed Tinubu, for his strong support for a free and fair election. Mr. President is a son of Osun State, and I hereby reaffirmed my earlier endorsement of him for a second term in the 2027 presidential election. 2 ti gé 4, 4 + 4 ó di 8. Ọ̀ṣun ti confirm pé ní state àwọn o, Tinubu ní ẹ máa dìbò fún. Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Yayi Ogun State, Tinubu lẹ máa dìbò fún ní state yẹn. Lagos State, Hamzat, Babájídé Sanwó-Olú, wọ́n ti ní Tinubu lẹ máa dìbò fún. Ayédátiwa, Ondo State, the only state tó ṣì wà lábẹ́ PDP nílẹ̀ Yorùbá lénìí tí PDP dẹ̀ ti di wash ó ti lọ, òun ni Ọ̀yọ́ State, and Ọ̀yọ́ people will vote for also Tinubu come 2027. Yes, a ṣì máa ní àwọn remnant àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé àtọ̀ wọn àti ti Fúlàní ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Púpọ̀ nínú yín tẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ Tinubu yẹn, àtọ̀ yín àti ti àwọn Fúlàní kan náà ni. Ìkan náà ni. So let me leave it for there on that bit of Osun State, including everything I've said in the last
how many hours? Probably an hour plus. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Now, the reality has come to your face. Ẹ rò pé Tinubu stupid that gave them Osun State without interrupting it. He knew what he wanted, because he knew that if he attempt to disrupt Osun State governorship election 5 months to a major election that is coming, there will be problem in their hands and they will not be able to manage that problem. And the last thing they will want is a problem to maralomu awuyewuyewa. Now, before we go to a conclusion part of the broadcast, mo ní mo máa ka lẹ́tà Bàbá Akintoye fún wa. Ránṣẹ́ President Bola Tinubu, Professor Akintoye letter to Tinubu dàpọ̀ lélẹ̀, ó ti ń pull up. I think it's this one here. Let me see. Kó wá ní PDF ni. Is this one, but mo need it tó wá ní PDF. Okay, lélẹ̀. A lot of archive is here with me that we have kept, and we can use it anytime, that we want. Now, this letter was not even dated last year. I thought it was last year. Ó ti pé ọdún méjì. April 17, and I want to record this as well. Kókó tó wà nínú record purpose. Torí tá bá ń sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí, a máa ń ní kí ẹ̀rí kó bákẹ̀. Ẹ̀rí gbọ́dọ̀ bákẹ̀. Ilé-iṣẹ́ wa náà la ṣe wà. Ní 16/8/2026. Mo ní Bàbá Adeleke wọ́n ti endorse Tinubu for 2027. Gbogbo wa la ti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan. But ní 2024, April 17 precisely, Professor Akintoye make sure pé a fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí President Tinubu. Kí ni lẹ́tà yẹn dá lórí? Àti kí ni nǹkan tá à ń wá tá fi lẹ́tà yẹn ránṣẹ́ sí President Tinubu? A lot of things that I am going to read now. One out of them, at least, has been materialized, and that is the security. Tó ń pè ní irú ẹkùn kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́, ajá tó bá dánwò yóò fẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ni. Tí President Tinubu fún bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, k'Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá gùn, kó jẹ́ ká rí bàbá yìí pẹ́pẹ́pẹ́ láàrin wa. The letter goes like this. Is in English, and I'm going to read it as simple and as easy for you to understand. President Asiwaju Bola Tinubu, President of Nigeria, President Office, Aso Rock, Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria, April 17, 2024. We, Yoruba Self-Determination Movement, leading the Yoruba self-determination struggle for the Yoruba sovereign state separate from Nigeria, have the honor to send to Your Excellency this important letter on behalf of many millions of Yoruba people at home, in Yoruba land, in the world, in Nigeria and in the Yoruba diaspora in almost all countries across the world. We send this letter most respectfully to Your Excellency as a follow-up to our earlier letter dated August 6, 2022, which we delivered to your predecessor, President Muhammadu Buhari, in his exact position then as the President of Nigeria. The central message of our earlier letter to President Buhari was that we Yoruba people of the southwest part of Nigeria, consisting of Yoruba people of Ekiti State, Lagos State, Ogun State, Ondo State, Osun State, Oyo State, and the Yoruba local government area of Kogi State and Kwara State, and the Shekiri homeland of Delta State, all together amounting to an estimated total population of about 60 million, desire to exercise and assert our self-determination as an indigenous nation, therefore to constitute our old homeland in Nigeria into a Yoruba sovereign state
separate from the Federal Republic of Nigeria. The second most important message in our said letter of August 6, 2022, to your predecessor, President Buhari, was our humble request that the government of Nigeria should authorize and facilitate peaceful, orderly negotiate with us Yoruba nation with a view of reaching with us a mutual agreement and a peaceful route so that we can be able for our separation from Nigeria. We approach and respect for the government and laws of Nigeria. We hereby express our wish to engage in negotiation with the government of the Federal Republic of Nigeria. If you're going to negotiate with the government, what are the point view for the negotiation? Tá bá fẹ́ negotiate pẹ̀lú President Tinubu gan nísìn, how do we negotiate with him? Is it by the firing gun on the street of Lagos, Ogun State, Kwara, Kogi, Osun, or at the table by making sure that we can negotiate in a peaceful manner? And if we're going to negotiate, do we need to make sure that we become a terrorist to fight him as the Fulani terrorists are dealing with him to bring down his government? Is it our intention to bring down his government before we want Yoruba nation? We can fight government in here. Is that what you want? Interfering abi? So kí Igboho jáde nísìn kó declare Yoruba nation, gbàgbà, gbòs, kí gbogbo olú bẹ̀rẹ̀ sí ń gbóná kó dàrú. Èyí tẹ́ àṣẹ nígbà tí Buhari wà níbẹ̀. While Buhari was in office, you did not do that. But now Tinubu fẹ́ contest for second term, ìsìnìkàwáṣe yẹn is just a common sense that even if you go at all war, tẹ́ bá bá bed government ìjà ogun, tẹ́ jà ogun yẹn débi pé ìjẹ́ ṣàn, wọ́n sì máa pè yín wá sórí table pé kẹ́ wá sọ̀rọ̀. Kí ló ṣe méjèèjì tẹ́ fi ń jà? America máa pè yín, US, Russia máa pè yín, China máa pè yín, wá kó gbogbo wa lọ sí Switzerland ni. Kí ló ń fàjà? Kí ló dé tẹ́ ń para yín? Àwa náà fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ṣó yẹ kẹ́ para yín? Ó ní ọ̀nà, ó létò tó fi ń kúrò nínú ìlú, bọ̀ kò ń ṣe tó ń yá, kò ń ṣe bígbà tó fẹ́ lọ ra pọ̀ mọ́ lójú ẹlẹ́gba. Ó gbọ́ Yorùbá nation ṣe bígbà tó yẹ kó fẹ́ lọ. Ẹlòmíà ní, is that the Yorùbá nation that you are doing now, that you are now calling to that Tinubu come back? Ìtorí pé bí wọ́n ṣe rí, ó dàbí ìgbà tó fẹ́ lọ sílé aláṣẹ́wó, tó fẹ́ lọ dóbò, ọmọ àlè, bomb bastard, idiot all over the place. You think Yoruba nation is just something that you go to ShopRite and you go and buy? Gbogbo yín tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ yẹn, púpọ̀ nu yín nísìn, ẹ pọ̀n yín inú ilé ló wà nígbà tí Ìgbòho wà ní exile for 5 years. Ẹlòmíì ò lè jáde láti ti sọ pé à ń ṣe Yorùbá nation, ẹ bá wa fi Ìgbòho sílẹ̀. Ìgbòho wá wọlé padà, ó wá set up ìrú ẹkùn security network láti fi ṣàbò fún àwọn bàbá ẹ̀ tó ṣàbò fún wọn àti ìyá ẹ̀ tó refuse tó jẹ́ tí wọ́n ṣàbò fún wọn. Ìgbòho wá ní kó lọ set up ìrú ẹkùn kó fi kún àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ àti OPC Gani Adams tó bá lè ṣe àti OPC New Era àti Àgbẹ̀kọ̀yà. Ó kó gbogbo wọn jọ pé kólúkálukú ká fọ́n sí gbòòrò ká block àwọn wèrè tó pa wá dànù. Ìsìn ló wá ṣẹ̀wọ̀n sọ fún àwa nísìn pé tẹ́ṣẹ́ shut up scammers. Ṣé Yorùbá nation tẹ́ ń fẹ́ nìyẹn? Nígbà tá à ń pariwo Yorùbá nation, níbo ni ìwọ wà? Níbo ni ìwọ wà? Níbo lẹkùn ẹ wà? Idiot all over the place. Bomb bastard, àwọn ọmọ àlè. Ó ti gbowó ni o, ó ti fún lówó, alátẹnujẹ, olè, bàbà. Sórí gbogbo yẹn, pure kò débi kankan lára mi. Because làákàyè bàbá Kítóyè, ó jẹ́ kó yé Tinubu pé a fẹ́ facilitate peaceful and orderly negotiation. Kò ń ṣe pé a fẹ́ fìbọn jà, kò ń ṣe pé a fẹ́ para wa. Peaceful and orderly. Oh, gbọ́n yìnbó bá lọ ṣe fẹ́ mọ táwọn tán pè ní peaceful. Òun wá violent. Ordinary student union tó ń jà, ó bá wọn dá sí. Tó ń béèrè fẹ́ tán wọn. Ìjọba wọn dá sí. Ó bá wọn dá sí. So èyí tó máa wá mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ rẹpẹtẹ, ìyẹn ló fẹ́ dá sí. Àbí? Idiot all over the place. Stupid people all over the place. Tá bá tẹ̀ sọ pé àwọn tó wà ní diaspora tí wọ́n condemn pé àyìn Tinubu, mo sọ fún wọn pé èmi àti wọn jọ wà ní the same pa ni. Wọn ò lè fi diaspora fi jomi lójú pé àwọn wà nílùú òyìnbó, àjọ wà nílùú òyìnbó ni. Ìlú òyìnbó ni gbogbo àjọ wà. Bọ̀ sórí ìwọ tó wà nílé yẹn, tó ń sọ in tí kò ní understanding. Ṣé o rò pé o kàn máa wọnú
inú ilé dádì ẹ wà ní ó yá ẹ fún wa ní Yorùbá Nation. Yorùbá Nation is a project that has been before kó tó bí àwa. Ìgbà tó máa dé wòlíì kankan lè sọ fún yín títí dàárọ̀ ìmọ̀sú sọ kí wòlíì yẹn jáde pé Ọlọ́run sọ fún òun pé jọ́ báyìí ló máa jáde wò ní lè sọ torí Ọlọ́run fi kankan wọ́n anybody pé jọ́ báyìí ni Yorùbá Nation máa dé ó máa dé nígbà tó máa dé náà ni bọ̀ kó tó dé yẹn àní jẹ́ òmùgọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù láti wà stupid enough and allow them to defeat us for this election tó tún bọ̀ yìí. Let's continue. This was the one in 2024. I believe Baba Akintoye wrote another one in 2025. And then we'll be pulling out. I'm sure because ìyẹn nígbà táwọn DSS láyé Buhari tó bẹ̀rẹ̀ sí yọ àwọn èèyàn lẹ́nu ni bàbá tún gbé lẹ́tà jáde pé kí làwọn ọmọ yìí ṣe àwọn ọmọ tẹ̀ yọ lẹ́nu yìí nísìn ìwọ tí ó wà Nàìjíríà nísìn ǹjẹ́ èèyàn kankan yọ ẹ́ lẹ́nu mọ́ bí a tó bá wà lọ commit crime fún rẹ wọ́n gbọ́dọ̀ yọ ẹ́ lẹ́nu torí pé a sọ fọ́mọ Yorùbá kankan kó wá fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá máa fi jalè ká wá máa ní ẹ máa pe Koikimedia àbí ẹ máa pe Olóyè Ìgbòho tó bá dánwó ẹ̀ wò òun lọ sẹ́wọ̀n ní Kirikiri la máa tiẹ̀ mọ́ torí nobody will use Igboho's name to commit a crime or defraud and then expect any outcome that will favour you irọ́ ló pa ẹ̀wọ̀n ló máa padà kú sí torí pé a fẹ́ anything of such. Igboho is a trademark and we must make sure we protect it at all costs. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí tó bá dago méjìlá we end up this broadcast but I am still trying to pull the second letter. I believe there was another. Okay, mo ti rí kan mi báyìí. Let me see if it's the same one. Yeah, eléyìí gangan ni mo wá. The first one was in 2024. Baba Akintoye tún kọ lẹ́tà jáde ní last year ní May. I'm not bringing anybody up more. Ní time yẹn lálẹ́ ẹ má bínú. I'm very tired. Will probably be some other time. Ẹ má bínú. This is what Baba Akintoye said to Tinubu in another letter. Nígbà tí wàhálà pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí yọ àwọn èèyàn lẹ́nu pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ kí làwọn èèyàn ṣe gbogbo yín wá ń rìn ẹ̀yin ọbọ nílẹ̀ Oòduà lẹ́nìí àbí everybody yín ọbọ kò sẹ́ni kankan tó ń lẹ́nì kankan. We are all, at least to some extent, we are all happy in the Southwest. Pé akọni ọmọkùnrin is doing what he thinks he's doing to at least support the structure tó ti wà nínú Nigeria tẹ́lẹ̀. Your Excellency, President of Nigeria and the most eminent son of our Yoruba nation today, we, your people and kinsmen, representing millions of Yoruba people in Yoruba land in Nigeria and Yoruba diaspora across the world, have the honor to address this letter to you. We hope and pray that it meets you in good health and high spirit. We write it to bring your attention and to seek your intervention over some concerns. Àwọn kankan wà tí ó ń fún wa ní concern tí a fẹ́ jẹ́ kí President Tinubu bá wa look into. One of those concerns, President Tinubu has already looked into it, and that is ìrù ẹkùn. He could have said no. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ni kankan máa ṣe sí. Agbára anybody kò ní lè ṣe, but agbára ọba Elédùmarè ó mí sí President Tinubu lára látara àwọn ọba wa. Torí èmi ò mọ bí wọ́n ṣe deliver message yẹn fún President Tinubu, àmọ́ bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ intercom ni pé wọ́n ní kí Ìgbòho padà wá sílé pé wọ́n fún ní freedom ẹ̀ torí pé kò commit crime tẹ́lẹ̀ tó fi lè kúrò nílùú. That alone means that there was a communication line between the Obas and President Tinubu. But nínú lẹ́tà tí mo fẹ́ kà tí Baba Akintoye fún President Tinubu last year, one of the concern tó ń dùn wá President Tinubu ti yànda ẹ̀ fún wa, and I'll tell you where. First, Your Excellency, we, your people, are seriously concerned about certain directions in the operation of the authority of the Nigerian police, the Directorate of the State Security, DSS,
and other federal security agency among us Yoruba people in the southwest of Nigeria, of Kwara and Kogi state. These federal agency tend to view all Yoruba youth as insurgent and terrorists. Ṣé lẹ́ni níbi tí wọ́n rìn káàkiri, ǹjẹ́ wọ́n rí ẹ gẹ́gẹ́ bí terrorist mọ́ nísìn? Àwọn ọlọ́pàá, má parọ́, má fi irọ́ kún. Ǹjẹ́ tó bá rìn káàkiri bó ṣe ń lọ ní káràkátà ẹ níbi tẹ́bi ń pààyàn tí yà ń jẹ wá yẹn, bó ṣe ń lọ káàkiri, ǹjẹ́ ọlọ́pàá bá rí ẹ? Staff mi Afọlábí kí n tó lọ Nàìjíríà, ọlọ́pàá tí mo sọ nínú ètò pé ọlọ́pàá tí mo tán ní ṣe lè staff ẹni, kí ló ṣẹlẹ̀? Inú mọ́tò tó wà èèyàn kan gbé gbó dání, bí ọlọ́pàá ṣe dá wọn dúró báyìí àtàwọn NDLA, ìyẹn ju gbó sábẹ́ chair. Ọlọ́pàá yẹn sẹ́ǹsì pé bọ̀bọ́ yẹn ju nǹkan kan sábẹ́ chair, eventually wọ́n rí gbó yẹn, wọ́n pull it out. Òun sọ fún bọ̀bọ́ yẹn pé sọ fún tètè jẹ́wọ́, má fi tiẹ̀ kó bá wa. Èrò ló kúnnú bọ́ọ̀sì yìí. Ọlọ́pàá rò pé ó ń ba bẹ̀bẹ̀, ọlọ́pàá bá ní kóun náà bọ́lẹ̀. Lòun bá ní òun kọ́ lòun gbégbó náà ṣe ẹ̀rọ ìkọ́rọ̀ Nàìjíríà tọlọ́pàá, frictions máa ń wà because ẹni tó dá dúró tó wà innocent a máa argue, just as we see many videos that we get posted táwọn kan máa ní àwọn ọlọ́pàá fẹ́ wọ́n ní káwọn stop nǹkan kan. Anyway, kí n má fọ̀rọ̀ ògùn, ó bá di fàmífàì pẹ̀lú òun àtọlọ́pàá. Ọ̀tọ̀ lẹni tó gbégbó, ọ̀tọ̀ lẹni tọlọ́pàá kọjú mọ́. Ọmọ Yorùbá lọ́lọ́pàá náà, kọ́lọ̀ bá ń wà pẹ̀lú gbogbo èèyàn ọlọ́pàá wa nílẹ̀ Oòduà, nílẹ̀ Káàárọ̀ Ìjíire ní Nàìjíríà, because ọlọ́pàá yẹn fi ọmọ ọkọ Yorùbá wọ̀n. Wọ́n wá béèrè pé ta ni ìwọ gan sef? Ẹ̀wọ̀n kò definitely ọmọ ní kó identify rẹ̀. Ó dẹ̀ sọ pé yes, journalist lòun, òun dẹ̀ ń lọ sí ibì kan nísìn. Journalist iléeṣẹ́ wo ló bá dárúkọ Koikimedia? Lọ́lọ́pàá yẹn bá ní ìwọ kò jẹ́jẹ́ pé Koikimedia ni wọ́n bá ṣiṣẹ́. Ìwọ ní integrity. Koikimedia táwọn mọ̀ ní integrity. Ká tó sọ̀rọ̀ jù, òun ti pè mí. Ló bí pé ọ̀gá ọlọ́pàá dáhùn dúró, kí ọlọ́pàá kí n bó lọ rìn lọ tọ́lọ́pàá fi dẹ dúró. This happened in Lagos State. Ní báyìí gbé sí video call, mo ṣe parí program tán ni, kódà mo tẹ̀ wọ shirt. Ní bá gbé sí video call, lọ́lọ́pàá yẹn bá rí mi ló confirm. Ló ní Mr. Koiki, ẹ ṣé gan ni, ló bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàdúrà, ẹ ṣé kẹ́ dúró tè Ìgbòho, a dúpẹ́ fún yín, gbogbo wa là ń gbọ́ yín, la máa ń wò yín nínú station wa. Ọmọ yín yìí, ṣé ọmọ yín lélẹ̀, eléyìí náà bá eléyìí, mo wá ń sọ fún ọlọ́pàá yẹn pé eléyìí gangan ló ń manage gbogbo àwọn staff mi nílé. Ó ní integrity, àwọn ọlọ́pàá yẹn ní kò ní integrity. Eventually, èdè tí wọ́n jọ ń sọ tó yíra wọn lọ títí, ìyẹn kàn sọ fún ọlọ́pàá pé àbí bọ̀bọ́ yẹn pé sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ìwọ ló nígbó, má jẹ́ kí wọ́n kó bá gbogbo àwa táwa nu mọ́tò. Eventually ọlọ́pàá yẹn get pé lóòótọ́ ni in tó sọ nìyẹn based on táwọn tó wà ní bọ́ọ̀sì sọ. Kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ ni pé gbogbo pressure tí a go through pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá now, ìkan tó tún wá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni ọmọ bọ́ọ̀ mi, òun náà ní nǹkan tó jẹ́ tìbílẹ̀ lára. Wọ́n ti gba gbogbo ìbílẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀, ọlọ́pàá yẹn wá ní òun máa kó fún padà. Ó ní Mr. Koiki, mo gba àwọn nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀, gbogbo ẹ̀ ní máa kó fún. Ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́pàá bá dá wa dúró, tó bá rí ìbílẹ̀ lára wa, ṣe ló máa ń béèrè pé kí la fi ń ṣe. Gbogbo yẹn ó ti wálẹ̀ díẹ̀ nísìn. Ẹ mọ̀ dí nítorí pé arákùnrin wọ́n mọ̀ pé yàtọ̀ sí pé ó máa lo innovation of technology, ìbílẹ̀ sì wà lára ta máa lò láti fi bá àwọn agbésùnmọ̀mí jà. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀wọ́ nísìn, ní gbogbo state tẹ́ wà yẹn, ǹjẹ́ ọlọ́pàá sì ń yọ yín lẹ́nu pé tó bá dẹ dúró, wọ́n bọ́ǹdè lára ẹ, wọ́n bọ́rùkà lára ẹ, wọ́n bá nǹkan tó ń pè ní ìbílẹ̀ lára ẹ? Ṣé báwọn èèyàn ń gbé Bible tó ṣọ́dọ̀ ọlọ́pàá dá wọn dúró? Ṣé báwọn èèyàn ń gbé Quran tó ọlọ́pàá dá wọn dúró? These are some of the concerns that we raised with President Bola Tinubu ní last year. Tẹ́yìn kan wá ń sọ̀rọ̀ kábàkàbà tí ọ̀rọ̀ yẹn yín nísìn. Ẹ jẹ́ n padà sórí comment orí lẹ́tà yẹn kí n point ibẹ̀ yẹn out again. Bàbá Akíntóyè ní we your people, àwa ìran ẹ, our concern, kí ni nǹkan tá a ṣe táwọn ọlọ́pàá ń dá wa dúró tí DSS ń lé wa kiri? Kí làwọn ọmọ wa ṣe? Pressure yẹn wálẹ̀ díẹ̀, even if it's not in a full scale, ó ti wálẹ̀ dáadáa. Kò sẹ́nì kankan nílẹ̀ Yorùbá nísìn tó máa ní nígbà tó ọlọ́pàá dáhùn dúró wọ́n wá bá òǹdè lára ẹ̀ kí ló fi ń ṣe? Ó fi ń protect ara ẹ̀ ni. Mo ní ìjọ Friday yìí àti gbọ́dọ̀ yẹn lẹ́ǹkan, ẹni tí wọ́n kidnap ìyàwó ẹ̀ nísìn, ìyàwó ọ̀sìn nínú ilé pẹ̀lú ẹ̀mọ́ báyìí nísìn, àtẹni tí ó jọ lọ sí ibi tó ti lọ ṣe content shooting ní Ọbáfẹ́mi Owódé local government. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ Friday ni o, 72 hours ago.
máa yín mú máa sọ pé Koikimedia, but àwọn tí nǹkan ti bà àwọn làwọn mọ̀, wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ nísìn pé kọjọ́ káwá bá ṣe máa bá wọn wá inú gbówó lọ. And in tí a ṣe need the state police ni pé the state police will help to make sure that tó bá jíyàn gbé níbí báyìí wọ́n lè transport ẹni yẹn kúrò nínú state yẹn. That should be the first key. Anybody tó bá jí gbé wọ́n gbọ́dọ̀ lock state yẹn out so that wọ́n ní lè gbé ẹni yẹn jáde. Àwa máa fọ́nu gbó káàkiri àdẹ́rìn wọn mú lágbára Elédùmarè. Just before we end it in 10 minutes, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo rí ìyá wa ní Canada, mo kí gbogbo yín torí mo ń record audio ni, mo fi yẹ kó tún interrupt too much. Màá kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. The federal agency tend to view Yoruba youth as insurgents without just cause, detaining them in police cells, then forcing them to pay money for their release. It is obvious that the Nigerian police and other security agencies believe that it is their duty to treat Yoruba youth in these unlawful ways in order to intimidate the Yoruba youth and thereby compel the Yoruba youth to abandon their quest. Ṣé torí pé à ń pè fún afẹ́ kúrò ní Nàìjíríà lẹ́sẹ̀ wá ń lé wa mú ni? Ṣé mọ̀ pé gbogbo pressure yẹn pé wọ́n lé yín mú yẹn ó wálẹ̀ pátápátá. Gbogbo kìíní ṣé mọ̀ pé tí n bá padà wá ṣe analysis báyìí nísìn tẹkọ̀ ń gbọ́ tí mò ń sọ pé President Tinubu, ǹjẹ́ yín mọ̀ pé lára concern yẹn pé wọ́n intimidate wa? Ǹjẹ́ yín mọ̀ pé relationship tí Ìgbòho ní pẹ̀lú wọn lókè ó ti yàtọ̀ sí ti tàná? Gbogbo ẹ̀kọ́ la máa gbé sórí social media. Relationship tí bàbá yìí ní tí wọ́n fi rescue àwọn onírè ọmọ local government oyè yín, ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. Mo kí brother wa, ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa tó ń bẹ lókè DSS nísìn, bàbá wa Olúwatósìn, kákọ̀ kí wọn. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Inspector General of Police tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí oyè tó ń pè ní bàbá wa Túnjí Dìísù, kò ní yé yín. Torí pé tí olóyè bá ń lọ tó ń wá àwọn agbésùmọ̀mí yẹn, àwọn tún láwọn tí ọlọ́pàá kó fún wọn. Mo wá tún kí Nírú Rùbádù. Bí mo ṣe ń kí Nírú Rùbádù, mo kí the defense minister. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo aláǹgbá ló sùn. Gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí báyìí nísìn, kò ń ṣe gbogbo yín nínú ẹ̀ ń dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé à ń pe Tinubu back to back. But àwa làwa rí ẹ̀rí díẹ̀ pé pressure tí ó wà nílẹ̀ Yorùbá nígbà tá a gbé campaign dání, pressure yẹn ó wálẹ̀ díẹ̀, olúkálukú mú freely. Látara bẹ́ẹ̀ lèmi náà lè lọ́lé freely téèyàn kan dá mi dúró tí mo tún wá fi lọ jàmàlà lọ́dọ̀ ìyá Àdíjá ní ìlú Ìbàdàn. For months tí mo fi gbé lọ́dọ̀ Ìgbòho, ó jẹ́ kó yé mi pé mo gbọ́dọ̀ kúrò nínú compound òun ní 2021. Ìgbòho jẹ́ kí n mọ̀ pé tí bá kúrò ní compound yẹn tó bá rí mi gbé níta, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ o. Wàhálà gidi lè lọ ṣẹlẹ̀. So the best reason, ẹ rántí pé nígbà tí mo kọ́kọ́ lọlé tí mo dé nígbà yẹn tí mo lọ ń pín flyer lójú títì sókà lólóyè ní kí ni mo ń ṣe yẹn. Èmi ò mọ̀ tá gbé dání ni. Ìtakọ́lọ̀ yẹ kí n wà, inú ilé ni kí n wà, kọ́ wá ká wa mọ́nu lé. Tó bá ká wa mọ́nu lé, à béèrè pé kí la ṣe. Nígbà tó dẹ̀ wá ká mọ́nu lé, ṣe mọ̀ pé expectation wọn ni pé Ìgbòho máa àtáàkì ọlọ́pàá padà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Lady K, owó mi báyìí, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Òun ni kò jẹ́ kí ọṣẹ́ tó fẹ́ wá ṣe yẹn kó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ kàwé mi lọ́jọ́ iwájú. Ìwé mi gangan yẹn, tẹ́ ẹ̀ bá kà, ẹ̀ ní mọ̀ tó lọ lẹ́yìn ní back end. Bọ̀ kò ń ṣe nísìn torí àìtí débi tá à ń lọ. For now, 4+4 yẹn sẹ́, ó máa wáyé, kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó máa dá dúró. Tẹ́yìn bá sọ pé ẹ máa wà against ẹ̀, èmi sọ fún yín pé èmi ń lọ́lé padà. Ó kù díẹ̀ ni. Gbogbo eléyìí tá a ṣe ń ṣe preambles ni. Nígbà tá à ń ṣe Yorùbá Nation, mo gbéra ní London. Kọ́lọ̀ ń foríjì ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo lọ sílé ẹ̀ níjọ́ tí máa kúrò ní London ni mo ṣe lọ sọ fún ìyá mi pé mò ń lọ́lé. Ìyá mi dẹ̀ ti jẹ́ kó yé mi kó tó kú pé àníṣe ẹ máa débi tẹ́ ń lọ, bò ẹ gbọ́dọ̀ padà lẹ́yìn ọmọ Yorùbá. Ṣé ọmọ Tinubu kò ń ṣe ọmọ Yorùbá? Mò ń béèrè ni o. Ẹ mọ rẹ́kọ̀dẹ̀, àwọn wá rẹ́kọ̀dẹ̀ kiri. Ṣé ẹ̀yin ẹ mọ rẹ́kọ̀dì Fúlàní? Ẹ̀yin tètè máa ń béèrè pé àwọn wá rẹ́kọ̀dì Tinubu yẹn. Ẹ jẹ́ ká jọ béèrè ọ̀rọ̀
níbo lẹ ti mọ rẹ́kọ̀dì Fúlàní tó fi ń pa wá? Ṣé Fúlàní ní rẹ́kọ̀dì? Torí àwọn wá secondary Fúlàní tó jíyàn gbé nísìn wọ́n ní kó lọ mú 200 million wá. Níbo ni rẹ́kọ̀dì ẹ̀ wà nínú Nàìjíríà? Níbo ni NIA wà? At least èmi wọ First Bank. For a lot of things I did in Nigeria in 10 days, I've not been able to do it in 5 years. Allah account, gbogbo ẹ̀rí mọ́kùn, a lè ṣe many things. A lè ṣe kíni? Many things. But adúpẹ́ lẹ́ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan aráyè ṣe, a dẹ̀ ṣe máa ṣe dáadáa náà ni. So Fúlàní tí ẹ̀ ń béèrè pé Tinubu kò ní rẹ́kọ̀dì, àwọn wo lọ́jọ́ lọ sí secondary school? Àwọn wo ni Fúlàní tí wọ́n fi ń jí wa gbé? Ta ni rẹ́kọ̀dì? Níbo ni rẹ́kọ̀dì wọn wà? Ṣẹ́yìn mọ rẹ́kọ̀dì wọn? Ṣé a lè trace wọn pé èyí tó pààyàn, èyí tó jíyàn gbé? Ṣé a lè trace wọn pé ibi báyìí ni rẹ́kọ̀dì yẹn wà? Ṣé wọ́n ní school cert? Ṣé wọ́n ní secondary school certificate? Ṣé wọ́n ní university tó fi ń gbé AK-47, AK-49? Ọmọ tó yìn níbọn ní Ìfẹ́lódùn, wọ́n ló ṣì ń gba treatment, ó wà ní general hospital. But nígbà tó ń ṣe brother ló yìnbọn fún, wọ́n yìnbọn fóun, wọ́n gbé ọmọ 14 years old obìnrin, wọ́n gbé kúrò nínú ilé, ó wà nínú igbó pẹ̀lú wọn nísìn. In tó ń ṣe lọ́wọ́, in tó ń ṣe fún, àfikọ́ bẹ Elédùmarè kó wà pẹ̀lú ọmọ náà. But ìkà ló pọ̀ jù nínú púpọ̀ nínú wa. Ìkà ló pọ̀ jù nínú púpọ̀ nínú wa. Torí pé in tó ò bá ti kàn wá lára, tó ò bá kàn wá gangan yẹn, kò ní jẹ́ mínì sí wa. Mo dẹ̀ ń bi yín, mo tún bi yín, ìwọ tó ń kírun, tó náà kí wákàtí 5, ìwọ ló wá sọ nísìn fún irú èmi pé Ọlọ́run ò lè dáríjì Tinubu. Ó bẹ́tà kó má kírun mọ́ rárá. Gbogbo Mẹ́kà tó lọ yẹn, irọ́ ló pa. Ó bẹ́tà kó kúkú ya gbé alájí àtàlájí yẹn kó gbá sánú sẹ́gbẹ́ kan. Ó bẹ́tà kó gbé alájí àtàlájá yẹn kó gbá sánú sẹ́gbẹ́ kan. Because ìwọ ń tọrọ fún Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run forí jì wọ́. Àtẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ọ́mọ̀ dá àti tó dẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn, ṣebí bá ṣe máa ń ṣàdúrà ní àwa mùsùlùmí, àní ẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ tó dá sí wa lọ́rùn. So lójú wa nísìn, àwa la máa sọ nísìn pé Ọlọ́run ò lè dáríjì Tinubu. Who the hell are you to say that? Ìwọ tó ń pe Jésù, o ti lọ sí church lénìí nísìn. Àbí? O ti lọ sí church. Jésù, ẹ̀yin Jésù lọ́ba o. So Jésù sọ fún ẹ pé ìwọ ló máa sọ fóun ẹni tó máa foríjì, ẹni tó máa dáríjì, ẹni tó ò ní dáríjì. Ìyá tèmi ti kú, àfijọ́ tó bá dé padà wá sọ fún mi pé báyìí ni Hellfire ṣe rí, báyìí ni Heaven ṣe rí. As far as I'm concerned, gbogbo yẹn ìwé ìtàn ni. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ọlọ́run bá wa dúró ti President Bola Ahmed Tinubu. Ikú kàn nípa fún wa. A ṣe tí Elédùmarè bá rán. Àwa náà dẹ̀ máa bẹ Elédùmarè kó mí sí lára fún gbogbo ibi tó kù sí, tó ń ta wá, tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Bàbá 82 years old, wọ́n wà l'Amẹ́ríkà. Wọ́n ní àwọn tẹ̀ lọ́lé, but life is getting better, bó kò dàbí. Ó jókòó sí Amẹ́ríkà, àwọn bàbá yẹn jókòó, àwọn ìyá yẹn jókòó, àwọn ìyá tó yẹ kó ti relocate padà. But ẹ̀yin kan ò fẹ́ padà. I understand. Ìlú òyìnbó dùn mọ́ yín nú, it's fine. But the best option on the table ní ó kù oṣù 5. Mo tún bi wá lẹ́ẹ̀kan sí, ṣé ká dìbò ni àbí ká má dìbò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá? Bọ̀yìn tẹ́ wà l'Ọ̀ṣun state, ẹ gbọ́dọ̀ dìbò torí Adeleke ti ní gbogbo ìbò yín o. Tinubu lè máa kó fún 4.5 million. Ẹ̀yin state tó kù, I don't think you have any other option. Bó bá ń wọ̀n ẹ̀ kò sọ pé Peter Obi ló ń bọ̀. Peter Obi ò lọ sí anywhere. Yoruba nation is not dead. Tinubu is a continuity. What next after 2031? Ọba Elédùmarè á yanjú yẹn.